La Dame de Fer, l'Historie de la Tour Eiffel Paris, 1884. Dans les bureaux de l'administration française, UNAID audacieux, germe, célèbre la centenaire de la Révolution française par une exposition universelle qui éblouirait le monde entier. Il faut un monument, quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu, qui marquerait à jamais l'entrée de la France dans l'art moderne. Mais quoi? Les esprits s'échauffent, les projets, les places fous se multipliant, una guillotine jaunty, una tour de 300 mètres, un fer colossal. C'est de l'orca ingénieur de 55, Enzo regarde percant, et la barbe soigneusement télé. Sort de l'homme, Gustave Eiffel neste pas un inconnu, dans le milieu de la construction métallique. Ses ponts, et ses viaducs, ont déjà conquis l'Europe, et son nom résonne avec respect dans les cercles d'ingénieurs. Mais ce qu'il propose du pass to ce qu'on a pu imaginer, une tour de fer forge de 324 mètres de hauteur, plus haute que toutes les constructions humaines de l'époque. L'idée n'est pas ni de rien, du ingénieurs de son bureau d'études, Maurice Coechlin, et Émile Niguère, Griffon se unit, faveur de papier, l'esquisse d'une tour métallique, aux lignes épurées, Eiffel, déborde, sceptique, commence et entrevoit les possibilités. Il fait appel à l'architecte Stephen Sylvester pour affiner la design, adjouter des arcs décoratifs et la base des balcons au étage autoproforme, élégante, ces structures industrielles la 1 mai 1886. La ministre du Commerce et de l'Industrie lance officiellement la concours. Plus de 100 projets sont soumis, certains plus extravagants les uns que les autres, mais celui d'Eiffel se distingue par ses faisabilités techniques et son audace architecturale. Le 8 janvier 1887, les contrats est signé. Gustave Eiffel dispose des douanes pour ériger son monument éphémère car la tour n'était destinée qu'à durer 20 ans, le temps de récupérer les investissements, mais Paris n'y l'entend pas de cette heure, des l'annonce du projet une levée de boucliers sans précédent secoue la capitale. Les artistes, les écrivains, les intellectuels signent petitions sur petitions. Guy de Maupassant parle d'une haute et maigre pyramide de shells de fer. Charles Garnier dénonce cette tour de Babel moderne. E.T. Alexander Dumas prédit que cette cheminée diocène défigurera à jamais Paris. Léon Bloy va jusqu'à qualifier la future tour de suppositoire. Incrível de Strauss, Eiffel n'y se laisse pas. Le 28 janvier 1887, les premiers travaux de terrassement commencent sur les thèmes de Mars. L'entreprise est titanesque. Il faut creuser des fondations de plus de 15 mètres de profondeur qui s'en installer des caissons étanches, couler des milliers de tonnes de béton pendant ce temps dans les ateliers de l'évaluateur, les ouvriers rivet par rivet, les 38 pieces de fer qui composeront la structure, la chantier devient rapidement l'attraction de Paris. Chaque jour, des curieux viennent observer l'avancement des travaux. La tour, grandot sous les étage par étage dans un balai précis de portes et de poutres. Les ouvriers surnomment les voltigeurs, évoluant à des hauteurs vertigineuses, avec une agilité qui force l'admiration, contrairement aux craintes
les accidents, centraires, uncel, ouvrière, perdre, la vie pendant, toute la construction, faire, eta, mesure que, la structure, se lave, l'opinion, public commence, a changer. Les Parisiens, debord hostiles. Development una forme de fascination pour cette dentelle de fer, qui transperce les nuages, les artistes hommes commençant, avoir dans la tour una but inédite. Le peintre Henri Rousseau, sur ses toiles, et même Maupassant, portant, farouche opposant, avoué venir, régulièrement, déjeuner, au restaurant, du premier, étage passe, que c'est, la salle indroit, de Paris, Deo, on n'y la voit pas. La 31 mars 1889, approche, douans, du moi, et 5 jours de travaux, la tour est Eiffel accompagné d'un petit groupe d'officiers gravit, lest 1665 marches jusqu'au sommet pour hisser le drapeau français, l'exposition universelle pour commencer dès l'ouverture, le succès est au rendez-vous. Près de 2 millions de visiteurs monteront dans la tour pendant les 6 mois de l'exposition, malgré un prix d'entrée considerable pour le peuple. Mais que va devenir la tour une fois l'exposition terminée? La débat fait rage. Certains réclament essai démolition comme prévu un instrument. D'autres, D plus, N plus, nombreux, plaidant pour essai conservation. Eiffel jau finement, il met en avant les possibilités d'essai création. La tour devient un laboratoire grandeur nature pour les expériences météorologiques, les observations astronomiques et bientôt pour les premières expériences de télégraphie sans fil. C'est cette dernière utilisation qui s'avère définitivement la dame de fer en 1909. Alors que essai démolition semble inéluctable, la tour trouvait une nouvelle vocation, elle devient une antengente pour les transmissions radio. La Première Guerre mondiale confirmera son utilité stratégique, les communications interceptées depuis son sommet permettront aux forces francaises de reporter plusieurs batailles décisives. Les décennies passantes et la tour sans racine dans le paysage parisien, elle traverse les modes et les époques, témoin silencieux de l'histoire du XX siècle. Pendant l'occupation, les résistances coupantes, les cables des ascenseurs pour contrarier les Allemands, et à la libération, elle retrouve son éclat. Dans les années 1960, elle accueille les premières émissions de télévision françaises. Per celle qu'on surnomme désormais la Dame de Fer devient bien plus qu'un monument, elle devient le symbole de Paris, puis de la France tout entière. Les artistes du monde entier la célébrent, les amoureux viennent s'y déclarer leur flamme, les touristes la photographient sous tous les angles. Elle inspire les cinéastes, fascine les écrivains, attire les aventuriers, qui tentent de l'escalade, ou d'en sortir en parachute. Chaque soir depuis 1985, contument les ombres sur la capitale. 20 000 ampoules s'allument et transforment la structure métallique en joyau scintillant. Cette féerie lumineuse, visible à des kilomètres à la ronde, fait battre la cour des Parisiens et émerveille les millions de visiteurs qui chaque année viennent admirer ce prodige d'ingénierie. Aujourd'hui, plus de 131 appels et sa construction, la tour Eiffel accueille près de 7 millions de visiteurs par an, faisant de la monument payant la place visite au monde. Des quatre coins de la planète, on vient Paris pour la voir, la toucher,
montadans, ses entrails, de metal, el genari de, sentence de millions, de euros, de venise, employ de sentence de persons, inspire de milliers, de at travers le monde. Qui aurait cru que cet horror temps, decree par les contemporains, de sa naissance, deviendrait l'emblème universal de la beauté parisienne. Gustave Eiffel, disparu en 1923, avait eu raison de croire en son rêve de fer et d'audace. Essa tour quini devait vivre que 20 ans, était devenu immortel. Elle continue de grandir, de se moderniser, de se réinventer pour les générations futures, gardien éternel de la ville lumière. Car la tour Eiffel, c'est bien plus que monument, c'est le rêve devenu réalité d'un homme qui ose défier les pesanteur, autant celles de la matière que celles des conventions. C'est la preuve que parfois les plus belles histoires naissent de la rencontre entre l'audace d'un visionnaire et la magie d'une époque prête à embrasser l'avenir.